Hello everyone, welcome. So today we are going to talk about the money supply and how it is linked to the inflation. See, first of all, money supply andre eno. Okay, see, money supply is nothing but so whatever the people have, okay, whatever the people have the money, okay, plus banks, okay, plus any other non-banking, okay, non-banking financial service. See, finance ಕಂಪನಿಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸು, ಓಕೆ, ಈ ಥರದ ಕಂಪನಿಗಳು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ದ ನಾನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಿ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ಓಕೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರೈಸ್, ಓಕೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಡಿ ರೈಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರೈಸ್ level of goods and services in an economy over a period of time. See, andre the goods and services which are there and their price level will steadily increase in an economy over a period of time. Suppose say if you are taking one pen, okay, if you are taking one pen at rupees 10, okay, after 1 year, say its value has now become 16. Okay, that means there is 6% rise in its price, that is 6% inflation has happened. So this is when there is consistent increase in the price of the goods and services in an economy, that is called as the inflation. For example, take gold. Okay, few years back it was very less, say rupees 10,000 for 10 grams. Okay, so but later it went on to increase. Okay, so and now it has reached more than 1 lakh for 10 grams. Okay, so there is a steady increase. There should be steady increase. It should not be see, when I say steady increase, it should be in percentage. Okay, so 10 has become 16. Okay, that is 6% increase. Suppose say next year if it is increased by only 2 rupees, that is rupees 18. Okay, so here there is only 2 rupees difference, but in percentage wise it is less than 6%. Okay, if this is the case, then it is not called as the inflation. Okay, it is not a inflation, rather it is called as disinflation. Okay, that is inflation in the reversal trend. There is less increase with respect to the percentage wise. So this is entirely the inflation. So now when the inflation is more, or can say when the inflation increases, then purchasing power of money will reduce. Okay, see, because as I told you, so for 10 rupees you are getting a pen, but for next year for 10 rupees you are not getting that one pen. So that is the purchasing power of the money has reduced anta artha agutte. So now what are the types? Okay, inflation alli there are some types of the inflation. So first type is, it is called as the demand pull inflation. See, ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೇ ದೇರ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 kg ಆಫ್ ಆನಿಯನ್, ಕೇವಲ 1 kg ಈರುಳ್ಳಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು 1 kg ತೊಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಆರ್ 10 people. ಓಕೆ, 10 people they want to buy just 1 kg of onion. That means what? There is too much of demand. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ 1 kg ಆನಿಯನ್ನ ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ there will be too much of money will chase too few goods. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಣ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸರಕು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಸಿ, ಈ ಶಬ್ದ ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಖರ್ಚೇನಿದೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕೊನೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಜಸ್ಸು ಅಥವಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು.
ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೆಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ, ವೇಜಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಓಕೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಜಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇವೆರಡೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೊ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವೇಜಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ವೇಜಸ್, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಈ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್, ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓನರ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಓನರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮನಿ wages to the workers. For example, say here is a TV manufacturing company. ಓಕೆ, ಟಿ ವಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೈಯರ್ ವೇಜಸ್, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೂಲಿ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಟಿ ವಿ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟಿ ವಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಪೋಸ್ ಮೊದಲು 10,000 ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇವರು 15,000 ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ವೇಜಸ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ವೇರ್ ದ ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೌ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ. ಹೌ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಪುಲ್. ಓಕೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಮನಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಮೋರ್ ಮನಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಜನರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಬೈ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಬೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ, then the inflation will also come down. Okay, so this is the after effect of money supply. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನು ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿ ಇರೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.